tanto de internacionalização, e a professora Jéssica Shumway veio passar aqui 3 meses no nosso programa, embora ela só vai embora no mês de julho, mas como está terminando assim as aulas, é praticamente uma despedida oficial, não é? A professora Jéssica é professora da Utah State University. Com esse público aqui eu vou fazer menos tradução, né? Fazer se viesse mais gente do campus assim, mas qualquer um que não tenha entendido um pedaço, simplesmente levanta a mão, porque é muito mais fácil, eu tento. A gente já sabe o que é e a gente faz alguma tradução, às vezes algum termo e tal. Tá? Ela vai apresentar algumas questões diferentes, quer dizer, do que ela colocou no outro seminário, inclusive o que ela veio fazer aqui, e umas brincadeirinhas que ela fez na disciplina que nós demos juntos, que na verdade ela liderou oficialmente a junto. Eu queria registrar a presença do professor Cláudio Bonzunden, ex-diretor dos cursos de ciências, uma pessoa aqui, um dos grandes docentes aqui do campus, e para vocês que não sabem, ele lida muito com ecologia, ele lida muito com entomologia forense, um ramo da biologia que utiliza bastante matemática, equações diferenciais e tudo mais, lidando com as moscas, com a parte do índio, assassinato, e tudo bem, de encontrar um corpo ou animais, e ele é um grande unespiano também. Vocês sabem, quando eu digo isso, eu não digo isso para todo mundo, posso ficar calado, né? Mas ele, com certeza, é uma pessoa que adora a Unesp, eu respeito ele muito, estava aqui também como diretor, ficou um momento doente, continuou diretor assim mesmo, ainda, depois não para e tal. Tá? Muito obrigado pela sua presença, meu caro. Tá? Interdisciplinaridade é isso, né? A gente tentar ver o que a nossa convidada pode estar vendo. So he's a former dean of the Other Institute, okay? And so it's a very important person here you have on the day. E ela vai falar um pouco em português, mais em inglês, mas queria agradecer também já a Fernanda Martins, doutoranda, que fez a tradução mais uma vez do PowerPoint, que já facilita muito para vocês. Thank you once more, Jessica. Thank you, Marcelo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por me receber aqui novamente para uma palestra. So I really appreciate it. I gave a talk, una palestra in April when I first arrived. Everything was new. And now I look around and I see so many familiar faces, and I really, really enjoy getting to know you all and the work that you do here. So thank you for having me today. For those that don't know me yet, I have a brief introduction about myself, and then I'll go into the talk. So, meu nome é Jéssica Shumway, sou professora da Universidade Estadual de Utah, nos Estados Unidos. Sou professora visitante aqui na Unesp com GPIMEM. Obrigada. See, I had to practice my Portuguese and then I forget what I'm going to say. My talk today is titled Aprendendo, Representando e Comunicando Matemática com Tecnologia no Ensino Fundamental. And the majority of my work takes place in elementary schools, so I'll talk about that quite a bit today. Maybe it's because the mouse is between you and the computer. See? I have been in education for 23 years. 7 of those I was an elementary school teacher, so 7 anos na escola pública. I taught elementary school and I was a math coach for teachers, so I did a lot of professional development for teachers. 13 years in higher education, and 7 of those I've been a professor at Utah State University. And these pictures symbolize some of what I do, so you'll see my students here on the bottom. These are the elementary school teachers that take my math methods class. They're often fearful of mathematics, so I try to make mathematics less scary and fun and interesting so that we can transform teaching. And then up here, my research is really about children's thinking, pensamiento de crianças. That's my interest. This
7th year of teaching, you're eligible to have a sabbatical. So that means from now until next year, I do not teach any classes and I can focus on research. And one of the goals I have for myself is to broaden my perspectives, and that's one of the reasons I came here to Brazil. So my research is pesquisa sobre pensamento matemático y computational, that one's hard for me, computational thinking. And then you'll see the middle bullet point, my interest has been on tecnologias de aprendizagem na educação matemática, and that's the big reason I came here to learn more about GPIMEM and what Marcelo and his team does with humans with media perspectives. And then you'll see one of my most recent projects is around the robot toys, so I brought those today, so that'll be one of the projects that I talk about. And with these robot toys, kids are learning computer science and coding. I'm really interested in the mathematics in these integrated settings. So this slide, this is just to thank the groups that have supported me. I don't do my research by myself ever. And so on the left, this is Coding in Kindergarten, one of my research groups, and Cash Code Math, another of my research groups, and these are funded by the National Science Foundation. I received news last week that we got another grant, so we get to continue this work, and we'll work in elementary school. And then on the right, I have GPIMEM and CTIM. I'm looking forward to that, so I'll be back in September for CTIM. And then in the middle, Fulbright Brazil is the organization. It's part of the Fulbright Scholar Program in the US, and there's a commission here in Brazil called Fulbright Brazil, and they funded my research intern here. Okay, so I will get into the talk now. I have it divided into 4 main parts. So I'd like to share 3 research projects with you today. I'll start with theories and research about virtual manipulatives and digital games. The second will be about the coding toys and the research that we've done with the coding toys. The third is on digital video. This is what I've started here in Brazil, so I'll share a little information about the research project we're doing here in Brazil. And then I want to conclude with sharing with you all some of the experiences I've had so far, tell you a little bit more about why I chose Brazil as the place for my sabbatical and for the Fulbright Award, and then I thought we could have discussion and questions as well. Dúvidas até agora? Alguma coisa está dando para acompanhar bem, né? Eu estou olhando para as caras, estão todas me enganando bem, pelo menos. Não parece. Okay, so part 2, this is the project on manipulatives and digital games, manipulativos y jogos digitais. So I worked on this project. This is some of my older work. I worked on this research from 2010 to about 2017. And the concept that we looked at was, what does technology afford students learning when they're learning mathematics? So these images are from one of the projects we worked on. We studied apps on the iPad, and we selected apps and digital games that have virtual manipulatives, which are like the physical manipulatives that you learn math but on the screen that you can manipulate. We looked for apps that have good quality images, pictorial images, virtual manipulatives, and maybe have the possibility of teaching conceptual understanding, not just procedures. So we selected, you'll see this 3x4 array. These are the apps we selected to study. And if you look at these, some of these, you'll see the coordinate grid. This is the number line. There's geometry apps. There's more arrays for teaching division. So we were really careful about the variety of representations. So how is math represented, and how do students learn that math with these representations, and how does technology afford a different kind of learning? And so you'll see on the left, this is a student in the study, and she's wearing a GoPro camera, and that was so we could capture students' real close-up activity on the iPad.
And then in the room, we also had a video camera on the wall that captured the interactions between the researcher and the student. So we had two lenses to look at those interactions. So I'll talk a little bit about two topics, and those of you who took my class, you've heard these: design features and affordances. Affordances, we couldn't really find a good word. We talked about proposito as maybe a word. Proposito. So we kind of stuck with affordances of virtual manipulatives. And possibilidades. Se alguém tiver uma boa tradução para fora, eu estou procurando. Você tem, Cláudia? Não, tá, mas possibilidades e tal, seria uma delas. And so we were really interested in what do the representations, what could they afford for learning. So in this example, this is a virtual manipulative from the National Library of Virtual Manipulatives at Utah State. And you'll see that we have fraction equations, 1/3 times 1/3. And then notice the color coding, and it's tied to the image. So for us, we were really interested in this affordance called simultaneous linking, ligação simultânea. There's a picture and an equation, and when kids manipulate either one, there's a link between them. Whatever action they take on the equation affects the picture. Whatever action they take on the picture affects the equation. So Moyer, Pakenham, and Weston Scow define it as this: identificó 5 categorías de recursos manipulativos digitais para promover a aprendizaje. So simultaneous linking, creative variation, motivation, efficient precision, and focus. We call this focused constraint. So sometimes it'll really focus your attention on a task rather than be really open-ended, and that is an affordance also. In this particular virtual manipulative, we also looked at efficient precision. In elementary school, a lot of times students will draw pictures of fractions and the pieces are not equal. There's a purpose for drawing, and those are important too. But what's nice about the virtual manipulative is that it's very precise and focused, so students can really see those equal parts to a fraction. So we were interested in what do app designers do to create these affordances. We call these the design features, or the características do design. What are the designers thinking about and doing? So for example, on the previous slide, this color coding, they have purposely colored this red with the equation 1/3 in red for that simultaneous linking affordance. In the apps on this picture, you'll see the iPad, there's a fish, it says -5, and students have both images and numbers that they can put together to equal -5. So the app designers have done this to help students have some flexibility or some creative variation with the different combinations that make -5. So that was what we were really interested in. Tudo bem? Como é que estamos aí? Porque essa parte agora ela vai dar os primeiros exemplos aqui, vai ter uma parte prática, mas aí vocês, está tudo indo mais ou menos, né? Está falando em representação múltipla, que ela chama muito de ligação simultânea, então mexe num canto, tem no outro, para ver se as pessoas relacionam uma coisa com a outra, né? Tudo bem, né? Se não, erra, gente, por favor, não. Tá? Às vezes está todo mundo, mas um ou dois não estão, levanta a mão que a gente tenta, né, para incluir todo mundo. Isso é importante porque vamos fazer uma atividade. Só tem uma dúvida, essa universidade é privada? Os Estados Unidos é algo muito complexo, essa questão do privado, praticamente todo mundo paga. Do people pay to study at Utah State University? All universities, Yeah. so it's a state university, so it's more affordable than all universities. Então, assim, é como na Colômbia, entendeu? É pública, mas é paga, né? Você que é colombiana sabe por
Porque uma das razões porque temos tantos colombianos aqui, agora está tendo um público gratuito. Isso, viva perto. Mas assim, de qualquer jeito, é essa que é a história. São muito poucas as universidades. E quando eles têm a pública gratuita, por exemplo, eu pagaria, porque eu no Rio vim fazer mestrado aqui, é por estado, entendeu? Quando eles têm Texas, tem, ou sei lá o quê, aí é por estado. Então, muita gente aqui pagaria aqui na Unesp, você entende? Tá? Porque aí é só para fixar a pessoa no estado e tal. Tá? Can you back one? Yeah, this one. Esses termos, né, ligação simultânea, variações criativas, motivação, decisão eficiente, motivação e foco, it's more clear to us, but what does it mean, ligação simultânea? Não sei se isso vem depois, if you were talking more about this three, or if you can talk a little bit more about this. About the other pieces, yes. The motivation, this is one that came up a lot because there were a lot of games. And so that was sort of this natural, and the designers really had some design features for games and feedback. And so it could afford motivation. It depends, depending on the student. Does it afford motivation or not? And then the foco, is that the other foco? The focused constraint. The focused constraint, some of the apps we worked with, let me show you one. Oh, no, it's not. I don't have that one there. There was an app that we worked with that the students could just play. So it was base 10 blocks. And they could just play. So there was a lot of this creative variation, but other parts of the app, it was a very focused constraint. You could only do specific mathematical things. And so we looked at does it afford creativity or does it afford focus on a topic? Então, assim, são as 5 possibilidades. Esse aqui, por exemplo, ligação simultânea é muito do que antes lá e aqui é chamado de representação múltipla. Então, você pegar o mesmo conceito e mostrar de várias maneiras. E na hora, eletronicamente, na hora que mexe num, tem alguma ligação com o outro para a criança procurar identificar. Tá? E aqui vocês podem ver que o affordas cabe muito possibilidades também, né? Quais são as possibilidades, quais são os propósitos, né? Na nossa discussão, a gente está tendo quase toda a quarta seminário aí, vendo a proximidade disso do agency, do poder de ação das coisas, do que está embutido de humanidade dentro das coisas e tal. Tá? Ela entende, mas aí essa parte ela não consegue falar. Não entendi detalhes, mas o geral. Ok, estamos prontos para uma atividade. Ok. To understand the affordances and design features, I will first tell you a little bit about a math idea that's really important in elementary school. So I'm going to explain the mathematics and then we'll look at some design features on that. Okay? So in the next slide, there's going to be a picture of eggs. Okay? And your job is ¿cuántos ovos? But the trick is I'm going to show it quickly, muy rápido. So you have to look, and then think about ¿cuántos ovos? And then I'll have you share with each other how you figured it out. Okay? Oh my God. Picture. Okay, so that's okay if you didn't get it yet. Okay, look again. We can check this out. Okay, now turn to somebody next to you and tell them how many ¿cuántos ovos? And how did you 40. How did you figure it out? Como pensando sobre eso. So talk to somebody, amigo. Eu acertei. Na hora que você colocou, eu acertei. Pode explicar como sabe?
Ok, obrigada. Por favor, explica. Não, porque o problema é que é muito rápido. Então você tem uma visão do L. Ajá. 4 y 6 o 4 y... 4 e 6. 4 e 6. 4, 6 y 12. Ah. 24 e 24. Did anybody figure it out a different way? Não é? O meu é muito parecido, é 6, 6 e 4. Muito parecido. 6, 6, 4, e daí e aqui no Brasil, os vendedores no supermercado estão passando. Primeiro eles passaram de uma dúzia para 2 dúzias, mas agora reduziram para 20. Entendeu? Para você não saber fazer a conta. Então você compra 20 ovos achando que está comprando 24. Entendeu? Se você não olhar direito, você compra que nem o sabonete, que era 100 gramas, virou 90 gramas, já tem de 80 e 70. Daqui a pouco vira de hotel. Né? Perfect. So what you all did, she quickly said 4 and 6. Those stood out. She didn't count. She didn't count those eggs. She could see 4 and she could see 6 and saw the array and figured it out. And what we call that in elementary education is subitizing. So this is something that kids are learning to do. We're actually born with the ability to subitize small amounts, like 3 and 4. With more experience, we start to see amounts on dice, or like Marcelo was saying, like in our environment, there are certain amounts that we latch onto. So subitizing is the ability to perceive the amount without counting. And it really helps us in elementary school when kids develop this natural ability to develop it well. It helps with part-whole ideas. So it's a very important math concept in all of Ensino Fundamental. Alguém sabe se tem uma palavra para esse ponto de vista? Não é uma coisa intuitiva. Não, é tipo uma imagem, uma contagem visual, que nem a leitura da Coca-Cola, que a criança não lê Coca-Cola, mas já não está lendo nada, mas ela sabe que aquilo é Coca-Cola. Então ela olha 2, 3, e crianças com meses, às vezes, tal, já identificam alguma coisa. Entendeu? Assim como igual, mas depois vai desenvolvendo, tem isso, só não sei o nome. Você achou esse nome no Google? Foi isso, Fernanda? Tá. Mas aí o Google faz a tradução, tá? Mas enfim. Aqui só tem habilidade natural. Isso, habilidade natural, foi o que ela falou, não é uma contagem, mas é tipo uma pré-contagem que a gente identifica, assim como identifica careca, cabeludo, entendeu? Estou falando de mim, bicho, estou falando de você não ficar animado, não. A intuição não cairia bem nessa forma? Mas é que a intuição é muito geral, né? Tem a intuição, você ficou assustado quando eu falei de careca e tal, mas você não tem a ver com esse subtizing. Eu acho que subtizing is specific for this kind of pre-counting, that's called. Yes, and early on, it's small amounts, and kids, before they have the words for numbers, and even they'll see 3 and they can match it, they might not know to say 3 early on. And sometimes, if I ask if are you 3 years old, they say no, because looks very different. Not this 3. Então, assim, é muito assim, né? Criança muito cedo, eu adoro ficar fazendo essas brincadeiras com ele, e o Piaget fazia uma, mas essa é diferente, e fico fazendo assim, e ele fala, não tem isso não, eu tenho isso, entendeu? E aí tal, assim, às vezes é muito da imagem, né? Da coisa que tem, se você fizer isso daqui também, às vezes dá problema, entendeu? Tá, esse aqui é difícil, né? Estamos prontos para outra? Yes. Mais fácil. But I want you to think about what your brain does. We'll look at this one and one more, and just notice how you're seeing it, how you're subitizing. Okay, ready? Muito fácil. Easy. How do you know? How did you figure it out so quickly? I remember
meio dados. Dados, yeah, dice, yeah. You recognize those Também patterns. dados. Eu fiz meio uma contagem. Eu olhei 4 e falei um a mais. 4, 5. 4, and then the other one has one more. So, it's 5. Perfect. Esse é como coloca no dado, no joguinho de dado, então você Dado não. É, isso foi o no que dominó, você não conta, você olha a posição. A Pamela falou uma palavra que eu acho que tem a ver, a percepção. A maneira de você contar a percepção, a mesma coisa dos ovos. Você percebe a posição e já faz a contagem. Então, mas perception, intuition, tudo isso tem em inglês. O que eu não quero, me parece que subtitling, depois eu vou perguntar, vou ver se a gente acha algum texto para saber um pouco mais se a gente não teria uma palavra aqui equivalente para, né? A nossa educação matemática começou também nessas séries, um grupo lá do Recife, antes do Piratano. Era um grupo lá da Vida 10 na Escola Zero. And with students? Aqui eu achei percepção. Pode ser também, tem que saber se as pessoas usam isso, né? E perguntar, talvez se os alunos pedagogas elas ouviram, porque percepção súbita parece um negócio de morte súbita, né? Não, mas é em texto de educação. Tá. Obrigado. Então tem a ver percepção com súbita. Tá? So with her response Yeah, she in a has to. classroom with kids, I might write the equation 4 plus 5. With Marcelo's equation, I might write 4 plus 4 plus 1. Sometimes kids will say 5 and 5 is 10 minus 1. So when we start to write equations, we take this subitizing and start to make connections. So one more. Notice what's different. Ready? Não. Oh, very fast. Very easy. How would that equation be different? Oh, Aquele de 3 times 3, because of it's still 9. So these kinds of activities are very common in elementary school to teach flexibility and creativity with numbers. For this one, we like to try to think of anchors to 10 because 10 becomes very useful in calculation. So these are all the reasons why this subitizing is important. So some app designers created a game called Fingu. And what you learned about design features and affordances, I'm going to show you the game. I'm going to come around and people are going to play the game. And I want you to think about what are the design features. Quais são as características do design do Fingu para aprender subitizing? And o que essas características do design oferecem para o aprendizado de matemática das crianças. Okay? So Francisco, get ready. You're going to be first. Okay, so this is the game. This is my son, Daniel. And it starts like this. See how there's just one? I'm just going to put one finger down. Now there's 3. I have to put them all at the same time. Okay, so Francisco, you try this one. So just put 5 fingers. Oh my God. 5. Eu não tenho coordenação See? motora. Okay. Come up here. Francisco está curioso sobre algo. Francisco não sabe o que aconteceu. Veja, professor. Okay. So she's going to make a mistake. Estava com uma cara assim, quase igual de quando meu carro. It's an onion. Okay, so we'll give you another chance to get it right. Perfecto. Okay. He's going to run out of time. Watch what happens. Tipo, 3 dedos, 3 maçãs, 3 dedos. One more time. Ai, meu Deus. Ran out of time. Okay? So now we'll give you another chance. Okay? So this is the game. And you heard up on music, right? É só pra mostrar, por exemplo, o que tem que fazer. Cada criança tem um tablet desse, Sí, certo? hizo estudio en esta pesquisa na universidade, não em sala de aula, porque queremos usar entrevistas.
na sala de aula não pode usar entrevista. In sala de aula, in the United States, many times teachers will use this as a small group activity. So there might be several groups, and one group will be using the iPads. It depends on the school. Some schools don't have iPads. Some schools have iPads that are shared. And then some schools have an iPad or a computer for every student. So it just depends on the school. How important is the time for the answer? Is more quick, or how do you check this? This is a really good question. This takes me to what we looked at in this study. We first looked at students' performance and efficiency. So we gave them a pre-test using an app and a post-test, and we looked at performance. And then we looked at efficiency, meaning time, when they take the test. Then we looked at the other apps and looked at their interactions with them. And so where we found significant gains and non-significant gains, we then looked at what design features and affordances were in those gains. And so you can see down here, the non-significant gains, they were missing these linked representations and linked physical actions. So in this study, we determined that it was important for apps for learning and efficiency that they have a linking of the representations, like equations and pictures, or linked physical actions, which Fingu is a good example, because they have a physical action, and if they have an amount that they're showing physically with the app, that's a linked physical action. So that seemed to be something important. And what I wanted to ask all of you, sorry, back to these questions. What did you notice as I brought the app around? What did you notice about design features and affordances? What do you think that game is helping? Why is that game designed to help students learn studentizing? Yeah, please. For me, for example, kids see numbers, fruits, I don't know. You imagine symbols. For Yes. 3 fruits, what I mean 3? Yes. 3 fruits. You have author mean about, I don't know in English, mas a parte motora fina da criança. Motora fina, não sei. Coordenação motora. Isso, Yeah, the coordination, the ability that the kid have to coordinate in a very refined way. Yes, yes. Because they might show 3 but not put it at the same time and get it wrong. Yes. And that's important because does that hinder learning instead of help learning? It might cause confusion, and that was something we were interested in. Good noticing. Essa palavra que ela usou que fica bonitinha em inglês, mas muita gente não entende. Hinder, entendeu? Ou tal. Então ela pode parar, você entende? Obstruir ou help. Tá? Hinder ou help fica bonitinho lá, mas o hinder não é muito usado aqui em português. Boa observação. Anything else? And to get to Andrea brought up, what were the findings that came out of this? We weren't so concerned about the time, but we used it as one factor to kind of see what is going on in the qualitative data and how are kids interacting, and is it stressful, is it helpful, and different apps had kind of different interactions. Some apps, the time aspect was motivating. In other apps, it frustrated kids. So we really, from this study, we looked at learning support and math connections, and it was these math connections that seemed to be the most important. A lot of the learning support was feedback, accuracy, like game kinds of features, but the math connections seemed to be what was different
in affording learning versus, not helping with the mathematics. Okay. Dúvidas? Okay. Tem uma literatura que ela usa só um pedaço, mas tem lá uns 2, 3 livros na minha sala, que é Embodied Cognition, tá? E aí eles dizem que tudo que você faz em matemática, a matemática refinada que o Cláudio Consumi usa no problema aplicado de maneira tal, ela veio de movimentos como esse. E os caras fazem um linguista com um matemático e um matemático / educador matemático, tá? Ele que é argentino, carioca, suíço e tal, fugindo do exílio e terminou nos Estados Unidos. E eles escreveram esse livro, Lakoff Nunes. Esse é o Nunes que eu acho que ele é nascido no Chile. E aí começou fugindo das diversas ditaduras e indo para diferentes países, tá? E parou no Brasil um pedaço. Então ele fala português também, e ele é um cara que tem uma parte dessa ideia, que está tudo ligado nesses movimentos, por isso que a educação elementar seria tão importante. Isso tá? é mais focado na criança? Não, para tudo. Ele fala de os estudos desse Rafael Nunes, que mora na Califórnia, e do Lakoff, não sei, que é linguista, era baseado com cálculo diferencial. Tem lá na minha sala que eu posso colocar. Então, he used to see professors at Berkeley, from China, from Brazil, from the United States. Everybody would teach limits with some kind of gesture like this. Todo mundo ia falar de área, assim fala e tal. Então, ele tinha, e o que eles fazem depois é um estudo relacionando matemática muito avançada com movimentos elementares, né, digamos assim, que a gente julga como elementares. Isso teve uns 10 anos e parou. E eu confesso que eu sei só um pedaço, queria ter sabido mais e tal, mas tem quem sabe muito no Brasil, é Janete Frant, que está no Rio de Janeiro no momento. Ela chegou a trabalhar muito com o Rafael. And then this next part, we'll see a lot of that too. These very young children don't verbalize their thinking quite as much, so those gestures become important. So instead of the teacher, it's the kids that were analyzing this next part. Okay, so part dos is about the robot toys. In the April lecture, I talked quite a bit about this article. So I'm not going to go into those studies again, but I thought I would make this piece a little more interactive, and I brought the robot toys so you can see it in action a bit more. So for those of you that didn't see the lecture in April, these are the robots that we tend to use in our coding and kindergarten research. So we have the Cubetto, you'll see the blocks, those are the codes for the program. The Botley, which I brought today, has codes on a remote control. And the robot mouse I brought, it's actually on the body of the robot, so we'll get to look at that. And then Marcelo's favorite, the coded pillar. I will bring this one in The coded pillar, September. I'm crying. And look, Claudio Consumi would love it from biology, the coded pillar. So, I will bring look this at one the in. name, coded pillar. Fantastic. And we're really interested in using activity theory. We tend to center the artifact in our research. So this is an example of the theory of semiotic mediation, an image that from the article, and this is the theory we use. This was one of the reasons I wanted to come to Brazil, is that there's more of a collective, and that's what I've been learning about here. So it's a little bit different than the research that I've done in the US. I'm enjoying learning this kind of other way to look at these situations. And then you'll see I have frames of the kids' interactions, so you can see gestures like the number 2, you see movement for spatial reasoning. And so these are the kinds of things that we analyze in our research with coding robot toys. Okay, this is a video that I showed in April. And what I'd like us to do is to actually try one of these activities. So we're going to do crack the code, which was this activity. So let me see who I can. I'm going to have Ginos and Diana, just because I know them well. So Ginos and Diana, come down. And then if everybody doesn't mind coming closer, because you'll be able to see it a little bit better. Ela pediu
pediu para todo mundo ir mais para frente, quem quiser ver um pouco mais de perto. E as auxiliares são as conhecidas já que fizeram essa aqui. Eu tenho vergonha de aparecer na gravação. Come on closer. Okay. And anybody else want to help with the coding? Okay. So, I am Marcelo. Don't show them. Don't look. Don't look. Don't look. Okay, don't look. Okay. So under this paper, I wrote a program for the robot toys. Okay. So this is the robot I'm going to move with my program, but Diana and Ginos can't see it. Their job is to program this robot to do exactly the same thing. So you'll crack the code and figure out together what this program is, okay? So let's watch this one first. And only Marcelo gets to see it. Okay. Okay, Diana and Ginos, are you ready? Okay, let's watch what this robot is. To create a program for this robot to do this. Do you want to do it one more time? Yes, do it together. Do you want to watch it one more time before you try it? No. Debugging. Debugging. Okay, are you ready? Let's watch it one more time and then you can try this. Think you got it? Okay. So you can turn, let's turn this one on, try it out. So put your program in. Okay. Vocês não estão vendo aqui, os botões têm as mesmas cores das setas aqui, entendeu? And we can run it at the same time, okay? Não vai quebrar não. 1, 2, 3. Let's see if they crack the code. Faltou uma coisinha. É que a salsa se vai centuriana. E aí dá uma explicação de salsa aí, Diana. A salsa é de que, Cláudio, você está vendo por onde é, entendeu? Tá dançando. Dois voluntários agora, um quer escolher, já escolheu a Diana e a Dino, que ela conhece. Vai representando os carecas, meu amigo. Vai representando os carecas. Ah lá, mulher! Eu falei careca, Você fala careca, eu tenho trampo. Só no frio. Você achou que ela tá dentro? This activity is a little bit different. If you saw Ginos and Diana had to debug, right? There was a problem at the end and they figured it out.
I have already built a program for you. I did this. Forward, 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 rotation, forward. But there's a bug in my program. There's a problem. It's not working. And so what I want you all to do is to take this bug, and I'm going to run the program, and you have to figure out where is the bug in this program and can you fix it. So watch what my robot does when I do this. Já, Paula já vai às compras. Okay, and when we use the remote, we always do trash so that we click it over. So I'm going to put this in, and I want Botway to get to the goal. But watch what happens. Forward, 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 rotate forward. But it didn't work. So look at my program, see if you can find the bug in my program. Pô, eu já fiz o curso, eu tenho que ficar calado. Oh, they found the bug. So if you were in kindergarten, you would put the bug on there. I found the bug. So now clear this and let's try your program and see if it worked. So let's see if they debug the program. Os carecas são tímidos, né, mano? Play. They found the bug and it was the difference in rotation. Now look at where they're standing and where the robot is starting. So for young children, looking at the Botley this way, the spatial orientation, they had to think about what is Botley's orientation and how is that rotation different. So often young children will start here and have to follow to understand, and gradually they start to abstract what this rotation means and be able to take on the perspective. So there's a lot of the spatial reasoning that helps later with the rotations of shapes, with geometry, and that kind of understanding. So this task was specifically, I positioned them here to kind of highlight this spatial orientation. Thank you so much. Obrigada. Okay, thank you. And then, so we will watch this video, but what I want to show, one of the reasons, you'll notice that the robots they have like a specific measure. So the robot mice, they move, every forward movement is 12.5 centimeters. So there's a precise movement. And one of the things this can afford is a difficulty that students have in elementary school with the number line. So you'll see, often in elementary school, you'll see number lines like this with the dots different colors for counting. But what we want to get to is like, here's our starting point and we count on. A common difficulty kids have is that they'll count this as one. This until you turn it on. They'll count this as 1, 2, 3 Can I explain that part? 1, 2, 3. Yes. Isso aqui é importante que lá na disciplina foi também. Então, uma dificuldade que tem muito, talvez eu ouvi falar muito disso mais nos Estados Unidos do que aqui, mas é que as crianças vão e passam a contar o 0 como sendo 1, entendeu? E não esse intervalo como sendo uma unidade, aí dando 1, 2 e tal. Então, isso gera todo um problema na educação matemática infantil. And so I have a video for you that shows kids grappling with this. They're having a lot of difficulty with it, with the robot. So you'll see the V-Bot is a lot like Robot Mouse. They have programmed this robot to get to the hive. And so it's 1, 2, 3 movements, and they've used 3 forward movements correctly. But when the teacher says how many,
They say, some say 4 and some say 3 because they're counting 1, 2, 3, 4. And so this kind of activity can help them start to understand counting as a movement, because early on they've been counting just things, like 1, 2, 3. So it's discrete, it's not this counting of movement and then having to put it. Então, a ideia de contar o discreto, contar o contínuo, esse é um problema aqui também, e depois vai até o cálculo diferencial, vai tudo, e depois o consumo vai usar o contínuo como se discreto fosse, e na maioria das aplicações é assim que a gente faz, né? Na biologia e tudo, eu estou corrompendo o cálculo, mas ele funciona com as aproximações com isso, com nada, mas esse é um problema aqui também o tempo todo do contínuo com o discreto. So the video is hard to hear, but watch the gestures and you'll be able to see some of the difficulty the students are having here. So they're excited, they did it correctly, but then some kind of fragile understanding emerges. Tá vendo? 1, 2, 3, 4 e às vezes contando 1, 2, 3 aonde estava, né? Ponto de partida, né? Even in teachers' movements, you can see the linking. So this is kind of what we're interested in studying, like how do these toys afford some of this more dynamic mathematics that's different from just looking at number lines. And I showed this video last time too. I'll skip this one just because of time. But this was one, for those of you that were in the April, there's some creative problem solving that happens and that there's different ways you can debug a program. So while I might create a task that I expect students to do, they may have some different ideas and it's still correct. Okay, and now I will. Sorry. Oh, and if you're interested, I have QR codes. These are 2 student dissertations that looked closely at the mathematics. So I have these available to you. One is on the design features of the different toys and what they afford, and one is on the mathematics that's linked to the computational thinking. So one of the implications for teachers of this work is this idea that static notions of space are really embedded in our kindergarten curriculum in the United States. And coding in mathematics is one way to have a different kind of understanding of math, more dynamic understanding of math. Então, supondo como. Isso é um negócio que tem muito nos artigos de lá e na apresentação, e de repente o CNPq de lá, que tem mais ou menos 1000 vezes mais dinheiro que o nosso, 1000 não, 5.000 vezes, 10.000 vezes, se não tiver implicação para os professores ou implicação para a sala de aula, dificilmente vai ter, tem que ter aula agarrável. Então, vocês olharam a dissertação da Érica, que está lá agora defendendo, tinha e depois, e aí terminamos de acordo. Não, teria que ter, apesar daquelas 3 categorias lá que colocaram, você entende? Os resultados, as implicações para os professores são essas. Tá? Então, se tiver isso muito na Europa, bastante também maneiro. Mas nos Estados Unidos, muito difícil se não tiver essa parte aqui. Só para vocês notarem um pouco da diferença de cultura das nossas defesas, das nossas teses, dos nossos movimentos, dos nossos projetos.
Agora a Paula está com a FAPESP, nesse projeto eles vão pedir a mesma coisa. Eles vão querer saber no caso, é um projeto específico para a sala de aula, né? Claro. Que é o ensino público. É o ensino público, mas no ensino público eles querem diz lá com todas as letras. Se não tiver isso, eles vão querer algo para a escola depois que seja um resultado. Por isso que eu lembrei aqui que tem essa chamada FAPESP. Tudo bem, apoia a tese do fulano, do Beltrano, do outro, mas nessa chamada eles querem algo com Esse edital isso. do ProEduca, em particular, tem que enviar 2 relatórios. Um relatório científico, normal, e um relatório dizendo das implicações e políticas públicas para... Isso. Ano passado a gente estava um pedaço de fazer com a Fernanda e mais gente, e depois não deu certo. A gente ia fazer algo, mas a mulher que estava instruindo a gente, uma professora maravilhosa que mandava os e-mails e tal, falava, olha, mas veja o que vocês vão estar dizendo aqui depois que vocês fizerem de maneira contundente. O Von Zunden faz pesquisa aplicada também, mas se ele tiver com alguém pagando, alguém vai querer agora. Como é que eu resolvo? Você entende? Esse problema dos assassinatos que ele ajuda lá a resolver, por exemplo. Né? And then I just wanted to share with all of you, we're finishing our coding in kindergarten project, and just last week I learned that we got money for continuing, so we'll get to study this in 1st and 2nd grade. What's even more exciting for me is for this project coming up, we have 1st and 2nd grade teachers that will design the curriculum with us, so they will get paid. And they are Brazilian teachers, so we're going to do it in Portuguese, dual language immersion classroom. So I am so excited, and Deanna in Spanish too. We have a Spanish immersion and Portuguese immersion. And so we'll do this project in those classrooms with American kids learning Portuguese and English, and we'll use the toys. I'm so excited. Okay, and then part 3, I'll be very brief here, but I wanted to share with you all. I hope I get to talk about this in September when I come back for C10, but Marcelo and Fernanda and I and a teacher are working on this project with digital videos. So one of the reasons I came to Brazil is I read Humans with Media by Borba and Villarreal, and we were really excited about these ideas. And in the United States, we kind of question, how does technology have agency? Humans have agency, not technology. And so learning with GPIMEM and Marcelo and this group, it's been really interesting for me to kind of think about it in a different way. And so I have this kind of whole new perspective on activity theory now. I'm still reading and learning, and a lot of my analyses that I have planned coming up, I use these perspectives to look at research I've done in the past in ways. So I'm very excited about this. Can I add a little bit? Yes. Just que a ideia, ela me achou na internet. Leu esse livro, começou a ver que era o Brasil, talvez, e fazendo, ela estava na pandemia. Aí ela queria estudar muito, leu muitos artigos sobre a OAB, mas esse projeto tinha acabado e a OAB estava sendo destruída pelo governo Bolsonaro. Então, assim, arrasada. Eu falei, não venha para cá, se o teu interesse foi esse, vai estar. Eu falei, mas eu estou fazendo isso. E aí que eu entendi que ela estava numa escola bilíngue, com os filhos estudando matemática e português, e eu falei, que tal a gente fazer vídeo com os dois? Então já teve um piloto, que não é pesquisa, a professora de lá, para vocês que estiverem falando bem inglês, é uma possibilidade, é de Maringá, daqui, professora dos filhos dela, já conversei com ela 3, 4 vezes online. Né? Então ela vai e ela está lá dando aula de matemática. Ele só tem inglês, história dos Estados Unidos e inglês. O resto é tudo em português, as disciplinas todas. Então eles vão fazendo, eles foram a São Paulo passear outro dia, a Bandeirantes entrevistou eles. Como vocês falam português? Nós falamos português, porque tal, o garoto de 11 anos. E foi lá. Então, essa foi a ideia. Aí surgiu isso e a gente resolveu valorizar também a nossa educação pública daqui. Então, é uma escola daqui, falando português, não tem o problema da língua, porque lá vai ser um problema da professora ligar com o Port English, entendeu? Que estiver acontecendo lá e tal. Então é isso que está acontecendo e ela falou aqui, no final ela gostou muito do Brasil. Então a gente não tem dinheiro, porque o pai é que vai sair inteiro, mas ela resolveu pagar a passagem, vai dar a conferência de encerramento do quarto se tem, cujo tema vai ser a diferença de pesquisa nos Estados Unidos e no Brasil. Quer dizer, isso é a ideia, né? Até setembro pode ser outro tema. Né?
Sorry, just because you spoke a little bit too fast. So Yes, I get excited yeah. and I see what time Yeah, it is. and also checking the time, and I know this, so that's why I just waited a little bit. Thank you, Marcelo. Thank you for. So this slide, I show a part of my proposal to come to Brazil. Sorry. You did not. There we go. No, you And I highlighted the perspectives that, why I was interested in humans with media. And so a lot of this is kind of tied into looking at math as something to be interrogated and transformed. You'll see I draw on Wechsler and Borba. Esses estudos mostraram que a tecnologia digital, como a produção de vídeos digitais sobre matemática, pode romper a barreira entre a sala de aula e o mundo. So I'm very fascinated with that, and this is something I'm really looking forward to seeing in this study. And when I talked to Marcelo a few years ago, when we started to kind of talk about these ideas and plan, he said, we focus more on secondary education, so ensino medio, in college education. So I thought, we could try this in primary. So this is kind of what I was bringing, because I feel like I'm gaining so much coming here. I wanted to contribute something to the perspectives and theories with something that I can bring as well. So what we did is we designed a study around these two objectives. One, to investigate the process that students go through to create videos that teach something about mathematics. And then to also, number two, contribute to theory about the role of technology and how it plays a role in forming these collectives. And so we're looking at that right now. And this is the teacher and the director of the school. And so we have one-third. Professora também presidente do Conselho Municipal de Educação aqui. And our participants, there are students from one third grade class, tercera serie, here in Rio Claro. And we're using video artifacts from the students' work, and then I'll do some interviews in Portuguese, which I'm really excited and nervous about. And then we'll analyze the data from the humans media perspective in the activity theory. So I hope to come back and tell you more about that in September. And then I just want to end with sharing a little bit about what I've done while I've been here in the last 2 months. I have 3.5 weeks left, and so I'll be in the school for much of that. I won't be at Unesp as much as I have been. But I wanted to share with you some of the photos that I have. So I taught a class, and you'll see Pamela presenting, and I love this. It got cut out, we have the US flag and the Brazil flag, so this kind of intercambio that we've been doing. And then you see Ginosa and Gabrielle presenting. And so we looked at virtual manipulatives, we looked at robots, we talked about activity theory and different perspectives. So this is the whole class here. Oh, Fernanda and Chieli are presenting also. And then I added this picture. This is the window at Marcelo's office that he let me use this summer. I love this office, and something unexpected came out of this window, is that so many of you will come up and talk to me through the window here. And it's normally interesting conversations at this window. I just love it. So one day I thought, I need to take a picture of this window, because I have a memory I will hold dear. I love it. Is this what you call a window of opportunity? Opportunity, it's perfect. Franciele and I had a long discussion about graphing calculators at this window. And so it's just been a really, something unexpected that I've really enjoyed, and it's been part of being here on campus with you all. And then I have attended palestras on Tuesdays. I have learned so much. Some of the time I leave and I think I didn't understand very much at all, but I get the big ideas. And then I'm able to go home and look up some of the information articles. I have learned so much this way. And I got to see a dissertation defense. So in addition to this, I don't have pictures of this. Actually, Marcelo, you just took one on Friday, but the GPIMEM meetings on Fridays, I learned a lot during those meetings. Presentations from students,
see some of you from English class on Tuesdays, and that's been really rewarding too. So, obrigada a todos. Thank you so much. And then I have one more. This is finally the personal piece. My kids have fallen in love with Brazil just as much as I have, and so you'll see my kids up here in Festa Junina doing a dance. I'm so sorry, Marcelo, but Nathaniel's become a Palmeiras fan. Until tomorrow. You don't know what gift he's getting tomorrow. And then David has fallen in love with Guaraná, and then we all love Rio Claro, and we just enjoy spending time at happy hours and outside of working hours with you all too. We had so much fun at Festa Junina last week as well. So thank you for welcoming me and my family here, not just me, but the whole experience. It's been really just a once-in-a-lifetime experience, and I think this is the beginning of like a long collaboration. So I think we'll be tied together for a long, long time. I really appreciate it. So this is my symbol. These are the Brazilian teachers in Utah. And so part of this ongoing collaboration, I really hope to have exchanges across spaces over the years. So I think this is just the beginning, right, Marcelo? Yes. And then this is my contact information, so please stay in touch, and articles, and then I say vejo vocês na Festival de Videos em setembro. I said I would take an hour. I've become, An hour, because we started Okay. 2:07, 2:10. I'm happy to It's very good. take any questions or anything anyone would like to discuss. Perguntas, comentários, pose. Vou começar. Jess, Oh, see, I see you in person. Now I'm knowing. Olá, Marcelo vai traduzir aí, Marcelo. Eu tenho... Não seja Dario Fiorentino, Não, eu tenho que falar objetivo, Não. eu até coloquei aqui no meu celular para não falar muito, né? Acho que aqui na sala são poucas pessoas que tiveram algumas experiências com educação infantil. No caso, eu e a Renata, somos as mais novas, tivemos essa experiência com educação infantil. Vai querer que eu traduza? Não, só para poder analisar. Seja sucinto, Marcelo. E eu vejo que as escolas da educação infantil no Brasil não têm todas essas tecnologias. É um fato. Porém, eu consigo olhar as atividades que ela desenvolve e com atividades que nós desenvolvemos, mas sem esse amparato de tecnologia. Por exemplo, o tapete da trilha, que é justamente esse de você contar, que é justamente o mesmo problema que vê quando o aluno conta para o robozinho andar, que é o aluno andar com a fichinha, né? Então, é esse o comentário que eu queria dizer. Talvez não com a mesma tecnologia, mas também tem atividade que desenvolve isso na educação infantil. Isso. Talvez uma questão make, que é como é que diz lá de... E não deixa de ser tecnologia. Não deixa de ser. Fiorentino ao quadrado. Peraí, deixa eu falar isso. So what she's saying is that we have similar activities in schools here without the same kind of technology, like let's say walking on a trail and then go left, go right, and things like this. So doing that, maybe walking and not with robots. A outra preocupação... Eu escolho quem eu traduzo, então podemos falar. A outra questão que há uma preocupação, e aí eu quero que ela diga se tem com relação a isso, é que essas questões tecnológicas, elas geram um lixo muito grande, né? Para desenvolver uma atividade com alunos, se há uma preocupação com a pesquisa, alguma coisa com relação a isso. É uma pergunta. She's asking whether there's some kind of environmental concern with the amount of electronic art that you maybe generated with activities like this. Yes. The postdoctoral researcher on our project, she's really interested in these societal pieces. So far we've studied sort of positioning of students and things like that, sort of this broader perspective, and she's brought up the environmental concern, and that's something, she'll be on the next project with us too as a professor, and it's something we're kind of interested in exploring because I think about the batteries that we use and the repair, and it's more toys and plastic and things, so I think it's a genuine concern.
Então ela disse que tem uma pós-doc dela que está muito preocupada com isso e vai continuar no próximo projeto já como docente e está muito preocupada com isso, em particular com as baterias, né? Então, eu chamo a atenção de vocês, quanto menos vocês usarem o celular, menos lixo eletrônico vão ter, entendeu? Né? Vivo presencial. Tá, então aqui fica aqui também, aqui a questão, mas aqui tem muito, né? Aqui tem um monte de lixo também, né? E a quantidade de água, o João Zumbi talvez saiba calcular, para fazer um celular desse é uma montanha de água infinita para fazer um celular desse, do alumínio, lítio, sei lá o quê. Estou nem dizendo para extrair, para depois filtrar e fazer isso tudo. And I'm just adding there's everything that has to do with cell phone and whatever. So there's the big trash can in the Pacific Ocean, I guess, right? Como é que é o nome aquela lata de lixo eletrônico no Pacífico, que tem mais ou menos o tamanho do estado, sei lá o que, ninguém sabe. Atacama no Chile, mas tem um que é no oceano, que é uma convergência de correntes que é muito grande a quantidade de lixo eletrônico que tem lá. Tá? Assim, é o tamanho de, sei lá o que está lá, de computador, de tudo isso que a gente usa e que sai boiando da capa, do sei lá o que, está lá, é um negócio inteiro. Alguém achar depois aí, põe na rede. Eu vou pedir para ela, mas eu acho que não vai ter problema para compartilhar esse PowerPoint depois na lista da pós e eu mando para o consumo aí também, tá? So, can we share this PowerPoint afterwards? Yeah, I have to take out the videos and I can share. Oh, okay. Ela tem que tirar os vídeos por causa de questão e tal. Do you want to say something back? Because Rosa has another question. Yeah, well, see, this came up with Zoom meetings also. After the pandemic, the person I was telling you about, she said, with Zoom meetings, our videos on Zoom are contributing to like a concern about the environment. So maybe we should do our meetings with videos off. And we had this tension of we want to be able to see each other and interact, but maybe we should take off the camera. So it's like this tension that we're kind of struggling with technology in general too. Yeah, I'll add about another paper here, mas ela falou que tem essa tensão também com a pandemia e com o pós-pandemia. Então, de repente, se não houver deslocamento, não tem. Né? Então, melhor seria, num sentido ecológico, ficar todo mundo em casa. Né? E, inclusive para as festas, para tudo, para tal. Né? Então, ano passado, nós tivemos que tem uma convidada que não veio por motivos ecológicos. Ela quis participar online por causa disso. Né? Uma pessoa de esquerda, etc. e tudo mais. Então, a nossa viagem é muito mais. Né? Então, assim, a nossa maneira de fazer turismo é um absurdo comparado com isso. Né? Mas eu, lá atrás, com essa cultura dos Estados Unidos, quando vim morar na Bela Vista, um dos motivos era esse. Né? Eu já fiz as contas, né? Entendeu? Né? Por que eu não uso carro? Né? Em 30 anos de Unesp. É impressionante. Né? Assim, o Roger, eu lembro que eu conversava muito com ele, mas eu estou morando em Piracicaba. Eu falava, cara, você é tal. Depois de um tempo ele passou a ter um local aqui. Porque pelo menos ficava, porque ir e voltar todo dia é Guarulhos, Jardins, né, em São Paulo, que é o que a pessoa faz normalmente. Né? Então, que isso, e as grandes cidades, é isso muito também. Né? Berlim tem um negócio todo dividido para isso. Né? Então, isso é muito... Berlim, você tem 6 Berlins. Para não ser show ou tal, você pode ficar no seu Berlim. Que é a ideia de cidade, a ideia se tivesse um Rio Claro. O Rio Claro do meu mestrado era muito mais ecológico do que esse aqui. Né? Rose. Última. Assim, eu quero saber, entender assim, se tem pesquisas, por exemplo, nessas atividades que os alunos desenvolvem no tablet. Nós sabemos que a tecnologia as crianças gostam muito, mas também tem um lado prejudicial com relação à visão, etc. e tal. E a atenção do aluno nessa atividade que ele desenvolve no tablet. Por exemplo, nossas pesquisas dos vídeos, nós identificamos que vídeos maiores de 6 minutos, a atenção, tira a atenção, né, cansativo. Então, se é nessas atividades desenvolvidas no tablet, há um estudo que diz assim, em quanto tempo essa atividade tem que ser desenvolvida para que a criança não tire a atenção e também não tenha a questão do incentivo ao uso. Os estudos dos artigos que eu pus nesse curso agora de metodologia falam em 19 segundos ou tal, pronto, que os chineses fizeram, que é o que o TikTok está usando. Mas assim, então isso é muito
né? Eu sempre ponho um resumo na minha disciplina, umas 2.500, 3.000, umas 700 páginas que eu nunca li, entendeu? Para eu estar na posição deles assim, que eu peguei indicação. Você disse que é bom, o outro disse que é bom, em geral um doutorando, né? Ou um livro que eu vi no congresso, tá? E aí põe isso e esse foi um deles. So what she's asking, and I add something else, is whether there's research about the health of the kids in spending too much time with the tablets, and if there is some study about the time that the kids can have focal, that they can have, you know, being with that activity. For instance, we learned that videos are getting shorter and shorter, and now there's some research telling about 19 seconds, how to demonstrate a theorem in 19 seconds, and or something like this. So if there is some study on that, and this last part was me who added about some studies, about some papers I studied with graduate students in our summer. You said summer here, this is winter, and tomorrow this is your summer, in our summer. Yes. Yeah, and we'll see one of the reasons we use the robot toys is that in the kindergarten classrooms we worked in, they did not want tablets. So we chose the toys to study. Then in my opinion, not studies, my opinion, my sons are elementary age and they are on the computers and the tablets too much. And I think we continuously look at these guidelines in the U.S. that come out of the National Institute of Health and the, I'm blanking on the name. It's the policy of, you know, how much is too much screen time. Yes. And it's always changing. And so for us, we are more concerned about the quality. If kids are spending time at school with tablets and robot toys, we're more concerned about the quality of those and helping teachers know how to choose wisely so kids are spending that time well. Então, assim, essa é uma das razões que eles usam esses robôs para não ficarem lidando com tablet. Muitas escolas não querem que usem tablet, então usa isso aqui justamente por causa disso. E a opinião dela não é pesquisa, é que os filhos dela, um de 11 e 2 de 8 anos, ficam muito tempo na tela, tá? E que ela gostaria de ver isso ou tal, tá? Eu hoje, parte da terapia dos meus filhos é porque eu regulava o tempo de tela, entendeu? E regulava mesmo e coordenava depois com atividade física, e lá atrás, né? Mas falava, não, eles lembram, né? E um deles não joga videogame e diz que é putaria, entendeu? Até mais, mas eu falei, é isso aí, não tem problema nenhum, depois a gente junta dinheiro para pagar a terapia. Não tem ninguém, é verdade. Eu acho que não. Aliás, vamos ver quantas mais perguntas tem, porque se surgir uma coisa aqui a gente controla, mas não tinha ninguém, eu estou achando. Fora que tem mais perguntas além da... Tá bom. Então ainda tem tempo para mais uma, se alguém mais mudar de ideia. So in Brazil we have like a really big game community, since kids to old people. You use games, kindergarten games for video kids, and most of these games they are made for education or concept of education, not necessarily for math, but for another subject. But you consider or see something about use games that are made for entertainment or for make money, like for you, and use that type of game the kids suggest to you some game, something about that, and use that in your classes? Quer? Traduz? Eu perguntei para ela se, como o Brasil tem uma comunidade de jogos muito forte, tem crianças, pessoas mais velhas que têm o costume de jogar, e se algumas crianças já ofereceram jogos que não são jogos feitos para a educação, mas jogos que eles usam no cotidiano, numa internet da vida, qualquer coisa, de sugestão para ela trabalhar com esse tipo de jogo que eles gostam nas aulas dela. Yeah, and for me, I don't study it, but my colleagues on the Coding in Kindergarten, Victor Lee, who Genos is in touch with about AI, Victor Lee at Stanford, and then my colleague here on Coding in Kindergarten at Utah State, her name is Jody Clark-Madura.
They're in the learning sciences and instructional technology, and they've done some research on board games. They called it T2S, table to screen. So they play board games, and then the kids create screen-based, they use coding to create screen-based versions of their own game or ideas from the board game. With the robot toys, the kindergarten classroom we were in, there was a board game. I forget what the name is called right now, but it's kind of what Jose said about movements, and so you physically use the objects instead of electronic toys. And the teachers have used that, but we didn't study it. And for me, I think the counting on that we saw in the video, where you're counting the movements of the robot, games like Candyland, I don't know if you all have Candyland in Brazil, but the kids are moving their spaces, so I think it could afford similar kinds of learning that I think the robot toys. I think that's really interesting. Então, só pequena síntese, ela diz que, assim, ela e algumas colegas delas fazem, e a Dino está em contato, inclusive, com uma pessoa ensinando por aí. Ok? Temos mais alguma pergunta? Por favor. Last one. Thank you for visiting here in Brazil. I like talking for kids. Portuguese very well. I play with you there. Software, it's free or not? It's a designs. Which? Scratch is free, but Scratch is free. Yes. Yes. Scratch is free. Yeah. Your other software. Yeah. Some of these robots are very expensive, but the robot mice are cheaper in the U.S. So a lot of teachers will have the mice in their classroom. But then some of the robots that are from like the Massachusetts Institute of Technology, they're a lot of money. So it varies, and for us, we're interested in what are teachers going to be using in their classroom, because we're not promoting the toys. We want to see what teachers are using, so we tend to use the toys that we're seeing in classrooms to learn more about those occurrences. Other question about Outra question. About the 3D English. Aqui pode, outra question. About initiatives, I don't know, propose in class. Have your organization propose use toys or programs, or for school, initiative for school propose for students? Good question. If I understand this correctly, in Utah, the teachers now have standards that they use for computer science, but no support. And so they say, teach coding. And the teachers are like, no, we don't know how to teach coding. And so that's part of what we are aiming to do. That's why we integrate the math and the coding, because they already don't have time for coding and computer science in the day. And we see some potential for the dynamic mathematics, making mathematics better. And so right now, it's just like teach coding, but there's not, and it's not developmentally appropriate. That what they tell teachers to teach 5-year-olds, we don't yet know if that's appropriate for 5-year-olds or not. And so that's part of what we're doing on the math side. But my colleagues are really interested in developing this trajectory of learning for computer science, because we don't know yet. Okay, thank you very much. Thank you for your questions. So, antes de dizer obrigado para a Jéssica, eu queria agradecer a Fernanda, que está lá atrás das câmeras e traduziu esse PowerPoint, que ajudou boa parte de vocês a acompanhar. Mas aqui isso é um trabalho, né, que fica atrás das câmeras, a gente não vê. Né? Então, uma salva de palmas para a Fernanda. E também que, assim, eu vi casa pela morar, mas a Fernanda viu um monte de coisas, nós saímos correndo atrás de babysitter, atrás de sei lá o quê, então um monte de coisa que a gente tem que fazer para ser tão bem recebido quanto o Resumo e eu somos, como a gente vai ao estrangeiro e tal, não é assim, tal, em geral.
pessoas diferentes, os bem-vindos e etc, o que uma cultura faz e outra não, mas é bacana ainda mais nesse momento, porque esse programa está bem internacional aqui, já em termos de países, correto? E colocados aqui, então é bacana a gente ter a presença da Jéssica e, para quem tem complexo de vira-lata, aprender. Ela não escolheu Portugal, França, Alemanha ou tal, escolheu o Brasil, você entende? E veio para cá e teve um monte de coisa, a gente interagiu, está vindo e quer voltar. E já está discutindo com a família assim, porque eu arrumei 3 meses no Caps Print, mas isso já é outro problema, porque aí já é um outro problema para vir ver também. Então é uma ideia para vocês estarem pensando na carreira de vocês, e isso que a Gino fez, de contato e tudo mais. E 2, é pegar inspiração com ela, quem está com dificuldade no inglês e tudo mais, porque ela está aqui há 2 meses e está falando português, trocado, sei lá o que, ela consegue ir à feira, consegue, entendeu, fazer as coisas. Ela tinha alguma coisa? Tinha, todo mundo tinha também, né? Mas o filho dela mais velho reprime ela muito, entendeu? O seu português está errado, o seu português está errado, e tal, assim fala. E né, quem tem filho bilíngues ou tal sabe disso, então a gente tem essas questões. Peguem essa inspiração e tal. E queria agradecer, e depois da nossa salva de palmas aqui, não levanta ainda para uma mini atividade surpresa, 30 segundos só. Mas thank you so much for being here. Everybody loved here. There's not common to have this ovation for more than the regular 10 seconds, right? So I can measure that, and people really enjoy the interaction and the toys and all that. Thank you.